প্রিয় দর্শক, UsaNewsOnline.com এর নিয়মিত আয়োজন ইউএসএ নিউজ অনলাইন জার্নালে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শাখাওয়াত হোসেন সালিম। আজ ইউএসএ নিউজ অনলাইন জার্নালের 265তম পর্ব। এই পর্বটি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বিশিষ্ট রিয়েলটর, ব্রোকার, ডাইভার্সিটি হোমস ইনকের ফাউন্ডার অ্যান্ড সিও ইমরান রন শাহ। ইমরান ভাই, আপনাকে স্বাগত। ধন্যবাদ আপনাকেও, UsaNewsOnline.com সালিম ভাই, আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, ইমরান রন শাহ তিনি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী, দীর্ঘদিনে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। এখানকার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত, কমিটির সাথে সম্পৃক্ত এবং পাশাপাশি রিয়েল এস্টেট ব্রোকার হিসেবে কাজ করছেন খুব দ্রুততার সাথে। অনেক এই পেশায় অনেক দূরে গিয়েছেন। আমরা তার এই পেশায় কীভাবে তিনি সাফল্য অর্জন করলেন সেই বিষয়ে জানবো। তো আমি প্রথমে রন ভাই যে বিষয় দিয়ে শুরু করি, আপনি যুক্তরাষ্ট্রে কখন আসেন, আসার আগে বাংলাদেশে কীভাবে কী করছিলেন সেই বিষয় দিয়ে শুরু করে সংক্ষেপে যদি এই ডাইভার্সিটি হোমসের প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্রে আসার পূর্বে আমি স্টুডেন্ট ছিলাম। আমি স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে 1988 সালে আমেরিকাতে আসি এবং আমি জন জে কলেজে গ্র্যাজুয়েট করি। এরপরে তো স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় পাশাপাশি জব করতে হয়। তখন রাতে রেস্টুরেন্টে জব করতাম, ওয়েটারি করতাম, দিনের বেলা ক্লাস করতাম। তো এক সময় গত 2007-এর আগে যখন বাবলস ক্রিয়েট হয় 9/11-এর পরে, আমি কর্পোরেট জগতে ছিলাম। তো 9/11-এর আগে আমি একটা লে অফ খাইছিলাম এবং 9/11-এর পরে আবার ওই একই পুনরাবৃত্তি হয়, উইচ ইজ আই গেট লে অফ অ্যাগেন। এরপরে আমি প্রতিজ্ঞা নিলাম যে নিজে কিছু করবো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। সো এরপরে আমি রিয়েল এস্টেটে জড়িত হই। প্রথমে আমি সেলস এজেন্ট হিসাবে জয়েন করি। তখন খুব সাহসিকতা এবং দ্রুত বলেন এবং পারদর্শিকতা বলেন, তখন অতটা অভিজ্ঞতা ছিলাম না, বাট মার্কেট অনেক ভালো ছিল যেহেতু তখন বাবলস ছিল। তখন আমার রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স রিনিউ করতে হয় প্রতি 2 বছর পর পর। এজেন্ট কীভাবে হলেন? এজেন্ট কীভাবে এই পেশায় কীভাবে চিন্তা ভাবনা করলেন এই পেশায় সম্পৃক্ত হবেন? আমি একবার ইন্টারভিউ দিতে গেছিলাম আমার পেশায়, আমার জবে, রেস্টুরেন্ট লাইনে, কর্পোরেট আন্ডারে। তখন আমার নাম ইমরান মোহাম্মদ শাহ। তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, তোমার নাম মোহাম্মদ, ওয়ার ইউ ফ্রম? তখন এটা আমার খুব প্রেস্টিজে লাগছে যে আমি ইন্টারভিউ দিতে আসছি, আমাকে জিজ্ঞেস করবে আমার কর্মদক্ষতার উপরে, লেখাপড়ার উপরে ইন্টারভিউ নিবে, কিন্তু তখন আমাকে জিজ্ঞেস করছিল ওয়ার ইউ ফ্রম। এবং তখন থেকে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে আমি অন্যের আন্ডারে চাকরি করব না, আমি সেলফ মোটিভেটেড কিছু একটা করব। তখন আমি রিয়েল এস্টেটের সেলস লাইসেন্স নেই। যেটা আমি বলতেছিলাম যে সেলস লাইসেন্স প্রতি 2 বছর পরে রিনিউ করতে হয়। কিভাবে নিতে হয় সেলস লাইসেন্স? সেলস লাইসেন্সটা নিতে হলে আপনাকে 45 ঘন্টার একটা ক্লাস থাকে, তো ওই ক্লাসটা করতে হয়। ক্লাস করার পরে আপনি পাশ করবেন। ক্লাস কোনো ফিটি দিতে হয় সেখানে? জি, ওই কোর্সটা অ্যাবাউট I think about $490 a cost for the class. আপনি ক্লাসে পাশ করার পরে আপনার একটা স্টেট এক্সাম দিতে হয় এবং স্টেট এক্সাম দেওয়ার পরে একটা অ্যাফিলিয়েটেড কোম্পানি, একটা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি আপনাকে স্পন্সর করতে হয়। এরপরে আপনি স্টেটে ফি দিয়ে লাইসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং ওই স্পন্সর কোম্পানির কাছে আপনার লাইসেন্সটা চলে আসে, মানে যে কোম্পানির সাথে। জি। তো আমি আপনাকে একটা সাকসেসফুল স্টোরি বলতে চাইছিলাম, সেটা হলো প্রথম রিনিউয়ালে আমি অ্যাসোসিয়েট ব্রোকারের লাইসেন্স পেয়েছি, উইচ ইজ অ্যাসোসিয়েট ব্রোকার লাইসেন্স মানে আপনি যে কোনো সময় whenever you ready you can open a broker company. সো আমার প্রথম রিনিউয়ালে আমি ব্রোকার লাইসেন্স নিয়েছি এবং আমি আজকে
9/11-এর পর থেকে এই পেশায় জড়িত এবং আজকে আমি নিজের কোম্পানি খুলেছি, কমিউনিটির সেবা করতেছি। কোম্পানি কিভাবে খুললেন, নামটা বা কিভাবে দিলেন ডাইভার্সিটি হোমস যে নামটা? নিউ ইয়র্ক সিটিকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা নাম আছে যে দিস ইজ এ মেল্টিং পট ওয়ার দি ডাইভার্স কমিউনিটি মাল্টি ন্যাশনাল পিপল এখানে আসে এবং এখানে এসে তারা একে অপরের সাথে মিলেমিশে কাজ করে। এর একটা সুনাম নিউ ইয়র্ক সিটির আছে। সো ডাইভার্স কমিউনিটি থেকে আমিও চলে আসছি। সো ডাইভার্সিটি হোমস মিনস দিস ইজ ওয়ার আমরা কোনো যেমন রিয়েল এস্টেটের একটা এফএইচের ল আছে, এটা ফেডারেল গভর্নমেন্টের দ্বারা প্রোটেক্টেড। Everybody should be treated equal when it comes to buying a house or renting a house. তো আপনি ইচ্ছা করে এক ধরনের ক্লায়েন্টকে সহযোগিতা করবেন আর আরেক ধরনের ক্লায়েন্টকে সহযোগিতা করবেন না, এরকম কিছু কিছু স্টোরি আছে এবং অনেক কোম্পানির লাইসেন্সও সাসপেন্ড হয়েছে। সো মাই গোল ইজ টু সার্ভ দি ডাইভার্স কমিউনিটি। সো এই জন্য আমি আমার কোম্পানির নাম রাখছি ডাইভার্সিটি হোমস। ওই যে বিষয়টা বললেন যে সেলস থেকে যে ব্রোকার হওয়াটা, জি, সেটা কি টার্গেট থাকে বা কি পরিমাণ একটা আপনার সময়সীমা এরকম? ন্যূনতম 2 বছর এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে হবে এবং আপনার 3000 পয়েন্ট অর্জন করতে হবে। পয়েন্টটা কিভাবে? পয়েন্ট হলো আপনার সেলসের উপরে একটা বাড়ি বিক্রি করতে হবে? একটা বাড়ি বিক্রি করলে আপনার 10 পয়েন্ট অর্জন হবে। সো 2 বছরে একটা এজেন্ট যদি ব্রোকার হতে হয় তাহলে তার 3000 পয়েন্ট অর্জন করতে হবে। সো ইমাজিন হাউ মেনি হোমস হি হ্যাজ টু সেল। মানে প্রতিবারই অ্যামাউন্ট বিষয় না, রাইট, মানে সংখ্যাটা, কোয়ান্টিটি। পার সেল is 10 points and per rent is 2 points. সেই হিসেবে আপনি 2 বছরে যদি সে টার্গেট পূরণ করে, আর অবশ্যই একজন ব্রোকারের সাথে থাকতে হবে জি, প্রথমে, এরপর নিজে ব্রোকার সাজেস্ট করলেন। তো করার পরে সেভাবে যখন শুরুটা করলেন, শুরুটা যদি বলেন প্রথম দিকটা কিভাবে? প্রথমে আমি ছোট একটা কোম্পানিতে কাজ করছি যেখানে অফিস ছোট ছিল এবং আমরা হ্যান্ডস অন জব ট্রেনিংটা পাইছি, 1-on-1 সেশন পাইছি। সো আমার সাথে যারা সমকালীন সময় যারা এজেন্ট হয়েছে আমি দেখছি তারা অনায়াসে একটা বাড়ি বিক্রি করে ফেলছে। আর বাড়িটা বিক্রি করতে গেলে সাধারণত প্রথম ট্রানজ্যাকশনটা হয় আপনার ফ্রেন্ডসদের মাধ্যমে অথবা রিলেটিভদের মাধ্যমে, নিজস্ব লোকদের মাধ্যমে। সো আমি যেহেতু অন্য লাইন থেকে আসছি, আমার ওইরকম কোনো ক্লায়েন্ট রেডি ছিল না এবং আমি বসবাস করতাম ম্যানহাটনে। ব্রঙ্কসে কাজে জয়েন করাতে এই লাইনে আমার কোনো শুরু করতে ব্রঙ্কস থেকে রেডি ছিল না। জি, তখন আমি রিয়েল এস্টেটের 2টা সাইড হলো, একটা হলো লিস্টিং এই ব্রোকার, একটা হলো সেলিং ব্রোকার। তো সেলিং ব্রোকার ইজ ইজি, প্রোডাক্টস ইজ দেয়ার, ইউ ম্যাচ উইথ দি ক্লায়েন্ট অ্যান্ড ইউ সেল ইট। But if you can master the listing side, that's where the products comes from. So I went after the listings. So from the day one, I became the listing agent. Still, I keep the same maintenance because my goal is the inventory. If I don't have the inventory, I don't have a sale. So most of the transaction that I made, I had the listings and I was able to sell it. So I had it both sides. And লিস্টিং রিয়েল এস্টেটের 3টা প্রিন্সিপাল থাকে। একটা প্রিন্সিপাল হলেন সেলার, আরেকটা প্রিন্সিপাল হলেন লিস্টিং ব্রোকার, আর একটা প্রিন্সিপাল হলেন আপনার ব্যাংক। সো এখানে আপনার যে সেলার্স অ্যাটর্নি অলসো প্রিন্সিপাল। সো এখন বায়ার যখন একটা বাড়ি কিনে, the seller has upper hand and seller's agent has the upper hand to control the entire transaction. It goes lot. So from the listing, you go get the listings. লিস্টিংটা কি সবাই করতে পারে? তো সেখানে
কিছু কিছু এজেন্ট আছে যারা অনেক পুরানা, তারা শুধু লিস্টিং করে, তারা বিক্রি করে না, তারা সেলিং সাইডে কাজ করে না। আর শুধু লিস্টিং করে কি একটা ব্যবসা সার্ভাইভ করা সম্ভব? ideal business is like when you are a part of MLS wants you to do, according to MLS, it should be 2 agents involved in each transaction, listing agent and selling agent. And that's supposed to be from 2 different companies. That's the ideal sell. But when a listing agent ends up selling that particular house, is a conflict of interest because his listing agent is protecting the seller. He is the seller's agent exclusively. At the same time, representing the buyer, dual agent is very difficult to be neutral because the seller is paying you $30,000 commission and your fiduciary duty to protect seller's interest. How you could be fair to the person who is just coming in and buying the house, and your commission is not coming from the buyer. দুই দিক থেকে So ideal sell is when 2 company, 2 different agent, one is the listing agent, one is the selling agent. That's the ideal sell. But the estate gave us they allow us to do both side side because if I have the client, why don't I make the commission? কমিশনটা একদিক থেকে নিতে হবে But না দুই দিক থেকে নেওয়া যাবে? the commission comes from the seller always. When it comes to when somebody buy a house, a seller pay the commission. But rental is opposite. When somebody is renting an apartment, seller don't pay the commission. The renter is the one who is paying the commission. কিন্তু একজন বায়ার যদি সে আপনি একজন হিসাবে সেলার হিসেবে আপনি এজেন্ট হিসেবে আপনি তাকে কম দামে দিতে পারেন, সেখানে তার থেকে কোনো কিছু এরকম কোনো কিছু থাকে কিনা? Traditionally in New York City area, they don't have the buyer's agent. Buyer don't hire their agent. But some other area, people they hire agent. Let's say Donald Trump. He has his agent. When he wants to buy a property, he hire an agent and he asked the agent to go after this property and negotiate on behalf of me. So and it costs a lot of money. It's very expensive. So that's why typically in our for example, the tri-state, most of the time is the real estate broker is work for the seller. And even if it's the sale come from the different company with the different agent, for example, that 1275 Cross Avenue, I closed it a couple of months ago, and the agent who provided the buyer was from Brooklyn, different company. So the person who is bringing the buyer to buy that particular house, she is extension of the seller agent. Although she is a buyer agent because she brings the buyer, but she's not getting paid by the buyer because I had to share my commission with her. So she became my extension. So that particular agent, although is a buyer's agent, but on the book, she is extension of the seller's agent because the commission coming from the seller. ইনভেস্টরের সাথে আপনাদের যে রেজিস্টার্ড ব্রোকার বা এজেন্ট, সেখানে কোনো ইয়েটা কিভাবে? Certain investor, they have agent, they works for them. I don't normally work with investor because I specialize 1 to 4 family co-ops and condos. I don't do commercial unless something comes up to me. I don't specialize, but if a listing comes to me, I'm going to grab it. But I specialize 1 to 4 family, which is considered as a owner-occupied single-family home. And 1 to 4 family typically don't have much investors involved. And sometimes the investor, certain agent, they work with the investor and they work in a flat rate. For example, if a builder build a house, a brand new 3-family house right now, it's in market value is like a 1.2 million. So if any agent who is selling that particular property, he is not going to make that much money because
the investor always pay you flat rate. So investor is going to say, okay, give me a buyer. Once the transaction is complete, I'll give you 10 to 15,000. I typically go after the homeowner, the local sale, that where we negotiate with the owner. Our goal is to give the owner the best price, best market price, and we negotiate typically in our 5 borough in New York area. We charge 6%. That's the standard. Sometimes we negotiate in order to get the job, grab the job, maybe 5%, but typical commission is 6%. So if I sell a house which is $1 million worth of house, which is 6% is $60,000 commission. But when somebody sell investors property, the top is going to make 20,000. একজন বাড়ি কিনবেন, তিনি এজেন্ট ছাড়া নিজে সরাসরি কিনতে পারবেন? I don't suggest, আমি এটা সাজেস্ট করি না যারা বাড়ি কিনতে চান। I know now you could get a lot of information online, but still when an agent sitting in an office, the person is licensed and with the New York State and have many years of experience. So I think since the buyer don't have to pay the commission, so I will suggest anybody who is looking for the house, please go find an agent that you would like and you feel comfortable with, because it's a lot goes on in a transaction and you're better off with an agent. এজেন্ট ছাড়া যদি তিনি কিনেন তো বাড়ির দামটা একটু কম পাবেন না? Not necessarily, because the buyer doesn't know how much that house worth. If he has an agent who is going to negotiate on behalf, agent has a knowledge how much that house worth, and the agent might be agent will negotiate it on behalf of him, because in order to make the transaction, and the agent has a lot of knowledge. It's not only price. It's to first thing you go sign a binder, and then you have to get an inspector, then you have to get an appraisal, then it has to be appraised, then you have to go for the bank. So, and when you have an agent, they guide you step by step, and it's no cost. And I think, and seller is the one who is paying the agent's commission, so the buyer should, if I am a buyer, I'll definitely hire an agent who has experience and knowledge about the local area, and who will get me and negotiate me the best house that I'm looking for. সেটাই। বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে যে বিষয়টা বললেন, ভাড়ার ক্ষেত্রে কি একই বিষয়? ভাড়ার ক্ষেত্রে আমি ম্যানহাটনে কিছুদিন কাজ করছি, about 2 years. I worked when the market collapsed in 2007. I went to Manhattan to survive, and Manhattan has a huge rental market. So a lot of new development, let's say Mercedes building on West Side Highway. They have a promotion that when a rent, that they pay the broker fee, and the landlord pays broker fee. Those apartments, let's say 23rd Street, all the way by the FDR, because where no transportation, nothing, middle of nowhere. So those are the things that they send it to us, bring us the client, will pay you broker fee. So that time, the people who is looking for apartment that they want to save the broker fee, there's a certain building also they have in Manhattan, most of some of the bigger building, and when they build the new Long Island City, same company, all those big company, they start building the Long Island City. They also had promotion that the owners pay the broker fees, but typically a small landlord and small buildings, which is close to the transportation and shops, the renters, the one who is paying the
broker's fee, and renter broker fee, the state allow us to charge 15% of the annual rent, so which is almost 2 months. 2 months. Almost 2 months. But in the Bronx, most of the 9 out of 10 transaction we charge 1 month, because State law, how much? 1 month? State allow us to charge up to 15%, but the minimum is 1 month. Some people they charge month and a half. Some people they charge কিন্তু সেই ক্ষেত্রে 15%. তিনি ভাড়াটিয়া তার 1 মাসের ভাড়াটা মিনিমাম বেশি দিতে হবে। কিন্তু সে যদি সরাসরি নেয় তার অসুবিধা কি? For example, when সরাসরি নেয়, right now it's not many landlords they are going to rent the apartment directly, because there's a lot of homework, because you need to find out that the tenant is qualified. So what happened is the landlord typically give it to the brokers, because they do the paperwork and they know how to do the lease package. So once the package is, they have their standard. So we learn their standard. They send it to us. So what we do, we gather all the paperwork and we do put the file, the order that the management companies require. So what do? We send everything to them. They look at it. Okay, this one is approved. Okay, this one is not approved. So it's easy for them when there's a broker. That's why normal people, it's very hard to find an apartment. But you're going to see a lot of apartment in Zillow and Trulia. But most of the online listing is not accurate. Once you call them, they're going to say it's gone or it's already rented, or you're going to see the description is something, but on practical is something else. But when you hire somebody to look for the apartment, it's worth it. সেটা আরেকটা বিষয় আমরা মাঝে মধ্যে দেখি যে ব্রোকার এবং এজেন্টের মধ্যে মাঝে মধ্যে একটু গ্যাপ দেখা দেয়, শোনা যায় এরকম। Well, কি জন্য হয় আসলে? একটা কোম্পানিতে, a small company, they could have 5 agents, and big company they could have 200 agents in one office. So, and each agent is independent contractor, and each agent has a contract between the brokerage and the agent, and they also negotiate their commission. And it's not a standard that it has to be 50-50, but typically the new agent who start working their first years, they start as a 50-50. Company keeps the 50 and the agent gets 50, whatever the agent revenue bring that agent to the company. So let's say X, Y, Z. X made certain amount of money. On the first year he made 50,000, maybe Y bring 75,000, but Z bring 100,000. So first year everybody made 50-50. And second year, the broker is going to sit down with this agent. Okay, your first year you made 50-50, now you want more, of course you want to negotiate more. So this guy might maybe get 55, according to the revenue who brings. The person who brings 75, he might get 60, and the person who brings 100,000, he might get 75,000. So it depends on what's the volume of the production that he made, volume of the revenue that he made, and each agent has a confidentiality, and they sign it. They're not supposed to discuss their commission to any other agent, but they always talk over the coffee shop and say, you know what, I work hard, but my company keeps all the money. So I did that too when I was an agent, but now I feel it that when you have a company, for example, let's say, to become an MLS member, my membership is for $4,500 plus $163 each month, plus $6 per listing. Now, an agent, his whole year annual membership fee is $490. So, and that's the bill. That's how it costs money to run a company. It doesn't show, but গ্যাপটা অ্যাকচুয়ালি কি
ইয়েটা নিয়ে হয় because of the office costs money to অফিস run বসে an বসে office. টাকাটা খাচ্ছে এরকম মনে করে It's not, because the other thing also, the agent got a license. The license don't mail it to his house. The license come to the office, and each individual agent office is responsible for them, whatever they do out there. এনি প্রবলেম Any problem, anything, and each office take huge responsibility, and the office is liable for everything. So এরকম কোনো সমস্যার কথা আপনার কাছে আসছে কিনা যে আপনার এজেন্টের দ্বারা এরকম কোনো সমস্যা হয়েছে কোনো sometimes it happened to me. I had one complaint last month, and somebody, they also, now I mean, if the unhappy customer, they can just go to Jello and give you poor rating, and then everybody else is looking at it. Or they could write a letter to a State Department. Everything is online now. It doesn't take a second. So I got an email. এখানে একজন ব্রোকার হিসেবে কোম্পানির ওনার হিসেবে সেখানে সুপারভাইজ করার মতো কিছু থাকে কিনা যে এখানে কোনো অনিয়ম হচ্ছে কিনা এরকম কোনো কিছু সমস্যা Well, the broker or the office manager is responsible for কাগজপত্রে কোথাও তার কোনো ইনিশিয়াল for training. প্রয়োজন হয় কিনা Of course, the broker signature necessary, because whenever it comes to co-broking, because when you have multiple listing and it has the multiple broker, so when you negotiate with the broker that, okay, I'm going to sell this building, and this building is selling for $2 million and has a $60,000 commission. So it's supposed to be 30 and 30, 50-50, but sometimes the listing isn't, typically listing isn't, keeps more than what they gave out. But if it's a difficult sell, that's when they give us 50-50. But if it's an easy sell, normally the listing broker, they keep more because they are the one who has the product. They are the one who control the thing, but it's all about the negotiation. And when you have a split commission, the broker needs the signature. And all the commission, the check will come to broker company name, not the agent name. So, and then company will write a check to the agent according to his or her percentage. সেটা ওইভাবে কন্ট্রাক্ট সেইভাবেই থাকে যে কত পার্সেন্ট এখন আসি আমরা যে বিষয়টা নিয়ে যে একজন বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে বাড়ি কেনার জন্য প্রস্তুত কিরকম লোক পাওয়া যাচ্ছে বা এরকম যে ব্যাংকের বা সব কিছু রিকোয়ারমেন্ট মিলে কি অবস্থা 10 years ago it was very difficult to find somebody who is qualified for house in না 2007 এর আগে well that was a different thing that was 12 years ago so that was a different thing because before to the housing industry and the bank and the government, they created bubbles because they needed money to send Middle East or somewhere else. I don't want to get into that, but they created a bubble, and the bubble means that come buy a house, you don't need any down payment, and we don't want to see your credential. That was a big mistake because somebody is buying. That time the price was not bad. The price was, brand new house was like 600,000, two family, 575, 600. So they're giving you $600,000 home for zero down payment, and they don't check your credential that how much mortgage can you afford. They just give it to anybody who has a credit. So they just check your credit and they lend it to you. That was the big mistake. That's why the market crashed, because the borrower didn't had enough, they didn't make enough money to be qualified in the first place. So that was difficult. Now the community is strong because when I came, let's say I have a friend who was taxi driver or who was restaurant waiter. That time our income was like highest, we were making like what, 40, 45,000. But now, my friend has two sons. One son is working in a bank. The other son is a teacher. And his daughter is pharmacist. So now he goes, Mr. Broker, give me a house. I'm like, no, you don't qualify. So what are you talking about? Give me a house. And I want a house in here, in Persistent and Castle Hill, close to the subway. Brick, detached, and parking.
But my request to you guys that look, in Parchester, there's no more new house and there's no more land that won't be able to build it. So before it used to be Parchester and Castle Hill. Zariga here, but now they're going all the way to Pelham Bay. Morrison to Pelham Bay, because Pelham Bay is a beautiful community. If you want a brick house, detached or semi-detached with the parking, please move to Pelham Bay that way. And from East Tremont to go to all the way to water. It's a beautiful community, Harding Park, Crossing Point, and spread out, and you're going to have a beautiful house because over there is not tight. কিন্তু কেনার জন্য যে যোগ্যতা কি কি Okay, now. কেনার জন্য যোগ্যতা, which is you got to have a job. কি ধরনের জব, কত কি পরিমাণ ইয়ারলি ইনকাম? At least 70,000. At least 70 minimum 70,000, because it also depends on the how big is the house you are buying. Because some people they say, give me the biggest house, but the person is not qualified. But if my friend has 2 sons and 1 daughter who works in a pharmacy and a professor and a doctor, go for it. I can get you any house you want. That's the thing, because we don't have enough inventory right now, because every household has the second generation, they graduated from college and they're getting a really good job, and the market is very strong because of the demand. অনেকে ধরেন তার যে কোনো জব আপনি বলেন যে 70,000 বা it depends on the let's say if you're going to buy $550,000 house, the minimum requirements is 3.5% down if you are a first-time home buyer, which is FHA, which is not a lot of money. Let's say if you are buying a one-family, single-family home, 500,000, 3.5% is like what? তার ট্যাক্স ফাইল 70,000 মিনিমাম 70,000 হওয়া লাগে At least. এর নিচে হলে পরে সে ব্যাংক তাকে well, some of the bank right now, look, 2 years ago bank was not lending it. Now they are lending it. Some of the bank now, if you have a little bit lower income, and they are asking you to put higher down payment. So when the bank is taking the risk, they most likely is going to ask you to put a higher down payment. So if your income is, let's say, income ratio is a little bit short, that time you can go, you're not going to get qualified for the FHA, but there's a conventional loan is available. You could put down 5%, 10%, 20%. আর যদি ইয়ারলি 50,000 পর্যন্ত থাকে সে কি বাড়ি কিনতে পারবে? 50,000 কিনতে পারবে, but it's not going to be that 3-family house with brick detached. One family যদি One কিনে family, তাহলে মিনিমাম কত হইলে পরে সে কিনতে পারবে? 50-60 they will be able to buy it. বিলো 50 হলে সম্ভব হবে না এরকম? Below 50 it would be difficult. They might have to go a little bit farther to buy it, like an inexpensive one. সেটা আরেকটা যে বিষয় থাকে যে অনেকে মেডিকেটেড যে বিষয়টা থাকে, সেই ক্ষেত্রে যারা বাড়ি কিনে বা এই ইনকামের তো একটা লেভেলের উপরে যায় তো মেডিকেট থাকবে না, সেই ক্ষেত্রে মেডিকেট যারা পায় তারা কি বাড়ি কিনতে পারবে এরকম? I have to be fair over here now. My thing is, look, if anybody who is hiding their income, I don't think that's a good thing. They're hurting themselves. And Medicaid, now everybody is qualified for the health insurance according to your income. So last year, my health insurance, I had to pay $40 per month. And then in November of 2017, my health insurance expired. All of a sudden, they want $450 a month. So I said, I cannot afford it. Now, this year, I get qualified again, and I'm paying like $60 a month, which is not bad. So if somebody has $80,000 income and they have a couple of dependents, and they have a guideline that
I think it's 17,000 per single person. You'll be able to, if it's under 17,000, you'll be able to get free health insurance. But if it's higher than that, they charge you according to your income. So I don't think anybody should hide their income in order to get a free health care, but they're not gaining anything, but they're hurting them in the long run, because if they have to buy a house or they have to open a business or any kind of things they want to make a move, the bank is going to ask for their income. আমরা একবার শেষ পর্যায়ে বাড়ি কেনার জন্য আপনার কি পরামর্শ, যারা নতুন বাড়ি কিনবে তাদের কিভাবে প্রিপারেশনটা নিতে হবে এখন থেকে যদি বলেন? You have to start your homework 2 years earlier, because the bank wanted to see your 2 years consecutive 2 years W2 and tax return. W2 কি So মাস্ট সেখানে? 2 বছরের W2 income থাকাই লাগবে নাকি? জি না 1099 ও হবে, বাট আপনার তো 1099 হয় কি, ইনকাম 3 লাখ, খরচ দেখায় 8 লাখ। সো এটা হইলে হবে না, আপনার ইনকাম অনুযায়ী আপনার খরচ দেখাবেন। যেমন মনে করেন আপনার ইনকাম 300,000, but after your expenses your net is 150, then you are good to buy. But if your income is 300,000 and you're showing like 35,000, and bank is going to see something is wrong there, because there's a guideline that if you follow, then you'll be fine. 1099 also welcome to buy a house, but once again, if you want to buy a house, do your homework 2 years earlier, because you're going to need 2 years of tax return and W2. So, and if you have $50,000 last year and this year you show it 150, bank is going to decline you because your last year is short, and they're going to know because of your purchasing a house, that's why you did this. So please keep in mind that you start doing your homework 2 years before and do your tax file accordingly. If you are showing little bit more, 10-15,000, which is okay, but don't do it like a huge difference. বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টার উপরে বেশ সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার বা সতর্ক থাকা দরকার মনে করেন? Absolutely credit. You have to keep an eye on your credit. And ratio is like, if you have a credit, don't have a lot of like a auto loan, credit card loan, don't have too much debt. If you have, let's say if you make $60,000 and you have 5,000 every month credit card bills, or 3,000 auto loan, then your ratio is going to go down. So keep an eye on your ratio. বাড়ি কেনার পর হারানোর কোনো আশঙ্কা থাকে কিনা? হারানোর আশঙ্কা সেটা কি? সর্বকালে সর্বযুগে মোরাললেস ফরক্লোজার ছিল এবং থাকবে, বিশেষ করে যারা সিঙ্গেল ফ্যামিলি হোম কেনা হয়। আর মাল্টি ফ্যামিলি কিনলে আপনাকে টেনান্ট বাছাই করতে হবে ঠিকভাবে। অনেক সময় টেনান্ট বাছাই করতে আমরা ভুল করি। টেনান্টে যদি ভাড়া ঠিক মতন না দেয়, তাহলে আপনি ফরক্লোজারে যাওয়ার, মর্গেজে ফেল, when they fail you fail, so মর্গেজে ফেল করার সম্ভাবনা আছে। আর সিঙ্গেল ফ্যামিলি যারা কিনে, তারা যদি খোদা না কারো চাকরি হারায়, তখন তাদের বাড়ি লস করার সম্ভাবনা আছে। সব দিকে জি খেয়াল রেখে সেভাবে। তবে আমরা ফার্স্ট টাইম হোম বায়ারকে সিঙ্গেল ফ্যামিলি বাড়ি কেনার জন্য পরামর্শ দেই না। আমরা সবসময় ফার্স্ট টাইম হোম বায়ারের জন্য 2 family is the best house for the first time home buyer, because you have little bit of extra income that will help you. আর এজেন্ট সিলেকশনের ক্ষেত্রে অথবা সেলসম্যান সিলেকশনের ক্ষেত্রে এখানে যারা বাড়ি কিনবে তাদের কোনো পরামর্শ আছে কিনা, কি ধরনের কাদের কাছে? Well, finding a salesman is like looking for, when you look for a lawyer, you shop around, or when you look for a doctor, you shop around. It's the same thing when you look for a real estate agent. You look at their person, that how long they have been in the market, how many houses they have sell, and you look at their portfolios right there. When you go to Zillow or realestate.com, the agent's profile is right there. You can check it and choose it from there. অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাকেও ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। UsaNews.com সালিম ভাই, সবসময় আমাদেরকে আপনি সহযোগিতা করেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আজ আমরা এখানে শেষ করব। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।